Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyana. Uya matinyana. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. And then so mema obibia akwaba ebe yedwumedie so. And then so ade achi bia yede ahokeka enije ene ahopeye say yede edwumedie a every Friday bia yeto anamo ne yede ba ahaye BWF Solicitors legal hours so ene ewo no na megidi say wo a wabeka me hwin ubenya wodie efiri mu ubenya wodie wo mu ubenya wodie a efa wo ho ani nti no mesre we nidie mu wonko a menche mfa bomoden a say wonso obechiche na obi nso enya ne chefa efiri mu mediane manye na ati ufre manye tin so a meje wo so ena ye me de pa say ade chi na ade sa nsɛm a ɛtwe gu ebi kɔ na ebi ba no abrebia home office ɛde nsɛm different ɛna ɔde brɛ yɛn sɛ yɛmfa ɛnto anamon ebi a na emu ɔdɛ ebi nso a na emu nyɛ dɛ nanso ne nyinaa mu no ɛba ne sɛ ɛbɛkɔ yie ama wo anaasɛ nkɔ yie ma wo ɛna ɔsɛ wonya obi a ɔbɛyɛ ntɛm gyinafo ɛde ama wo ɛno ne yɛn lawyers a yɛato ɔmo din sɛ BWF Solicitors sɛ wode ɔho kɔdan ɔmo a sɛnea tie bia kono yɛ dan bia ɔmo ko atwitwa de gyew enti ɛnɛ sɛ yɛde education ma community no na ɛkyerɛ sɛ BWF community foɔ no pa kyerɛ wo sɛ bɔ mmɔden na bɛhu ɔmo na sɛnea asɛm no tie bia no ɔmo bɔ ho dewuro sɛ ɔmo betumi edi aboa wo legal awaso ne ɛwɔ yi ɛnɛ nsɛm no ɛdɔɔso na ɛyɛ de paa ɛmo ɔde ɛsiane sɛ ɛyɛ akwanya bi a ɛbɛtumi aboa wo na wo nso wode nya asetena kwan a wobɛfa so a wobɛnya asetena sɛ wowɔ saa pɛmpɛnsoɔ no a enti ɛnɛ mewɔ me resource person wɔ ha ɔyɛ lawyer Eunice mene ne ba abɛtwetwe nkɔmmɔ nansa na mɛtwe n'aba no metwa me ho kitikiti pɛ me ba na afei yɛde dwumadie no atoa so me ba sisi ankɔ baabia. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders,
contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yo, ya sign aba ne ya check akra mom nanso ne nyina eye. Ye de adwuma pa na ye de brew. Media ne manyeti. Ena me wo me resource person ewa ha. Oye ya ye maame ye sister Penny. Lawyer ba ko pe eye lawyer Eunice. Na ye di ono na ne ye di be ya kyerɛkyerɛ. Enti no metu nsa frɛ lawyer Eunice no mfa nkyia kɛse mu hwam na mo de emetiefo ne ahwɛfo na afi de dwumedie ne mfa mfe so wa ha. Eunice bema akwaba. Imagine so many fashion what to say. Adom nkwa me ho ye pa. Sa mo nso mo ho ye ne baby nyina. Ovia ho ye. Ede Inti nyame ase. don't say I may pay adrum na Okay. bibia because of pepe. Sa. Yo. Enti mama wa kwenya fanchi ama etiefo na ahwefo na wo nice message bi mo nso na de amo mo na afi de mo atomo aso na se na ebe ya omenya ya attention na yetumi akyerɛkyerɛ mo nti mama wa kwenya na wo de sa ayoyo misrɛ. Catch you. Inti it's for ne ashafo. Me mama good morning. We hope say nyame adom ni na mo ho ye. I hope say obia edaboko yeda mo asese and the day ma be join your program no. I hope say and the topic no will be of interest to you. And na krampo say enye bibia obe udwen say obenya ho emboa ya na say bibisa Frobina at least nipa kono so enjoy the program na on who say oh we bibi a me so ebe hia me pa nti no so etumi a benefit from the program saying my kind no almost every week piano if you can say for no e bibi ba, but I want to say in regards to e-visa because in Kofo omuda subisa and in particular to Abia Obia wire e-visa wa register to the UKVI account, but the picture no emba. They are still working on it, as the Home Office has said. Hopefully by the 31st of December, no, so to me register to Omu UKVI account now, they will be able to put everybody on the system such that over to me a view status. In conform my year registration now still no more that so air trains and your to me who on my picture na some immigration status no omo that so air who adwuma nti don't think say because I'm banning there's an issue with just yours bibi omo that so air who adwuma nti so register to the UKVI account na on san ka picture na just keep waiting because omo ebe ye senya obia de ebeda system no so na to view a share code to either employer or estate agents or whichever third party or per se or share with status with. And that so be said na card na send me be about it. Card no there be only straight about card no because card no almost be jai you see by 31st December into here card be and one say bibia be online now to me share with status no
with everybody, and then at least so what to crampo na or passport and I say or biometric card now would the year registration no over time at their cost at least who say okay will passport we and I say will biometric card we now the year registration no so our home office letter no so I will say kita no so just in case na wait to me the letter na kyerɛ sɛ asetena wei ɛna wowɔ nti ɛbɛwu saa date wei nti ɛtie for bibi kakra a mewɔ ɛma Eh, mo ni. na na line so hɔ no membisa asɛm kakra o nti saa yi visa no sɛ mayɛ na I register wɔ system no mu a na metu kwan a I still have my passport, right? Nti medu airport a na ɔmo scanne saa sɛnea ɔmo de machines bi na wo scanne wo passport no a na ɛbɛkyerɛ sɛ all the necessary requirements yi visa bibia wɔ status ne ade anaasɛ wobetu kwan a ɔsɛ wo print bibia di kora na ɛnkyerɛ sɛ woyi visa hɔ no ɛyɛ na nkurɔfo bisa me a na magyina hɔ kakra ɛbɛkɔ ne sɛn sɛ wotu kwan a woayɛ yi visa na aregister wɔ system no mu na wotu kwan a how do you present yourself sɛ woyi visa? Usually, no, you have to be able to have the same passport or biometric card with you. It is a Okay. passport and as a biometric card, and now you say, yeah, you should have that with you. And Oh, I will okay. always say, have the home office letter with you just in case, Okay. because they are still working on it. And see, still Mm, have the home office those. letter which Mhm. shows grants way and I them out into ABS Mm, student leave and student leave ni and as 2.5 grants under the parent route and that partner route no mm. letter ni yeah. Okay. Yo, me da ase wɔ hɔ. Ɛnɛ yɛbɛkɔ yɛn main topic ne so. Still a visa or questions based on visa. Nkechire you can still ask. And I say yeah application na still a so a lawyers no wɔn betumi aboa visa yɛ no ɛnyɛ den kra because sisi ano adwuma bi a wobɛkɔ no even po passport no mo nhyɛ da hia passport no bɛka sɛ fa wo share code ti sɛ ɔmo ɛm sɛ ɔmo British passport no na yɛnhyɛ da ngye ɔmo share code but ade ne nyinaa ɛkɔ akɔyɛ share code ne ade ne kyerɛ sɛ there is one particular code ɛyɛ wo numbers ɛyɛ numbers ɛbɛ generate ɛyɛ wo saa wo numbers and figures ɛne letters na aka afra no ɛna wode nam as some sort of identifier. If you still don't understand that, the lawyers are there, they are willing to help you and support you until you are fit to go after 31st December this year no. Enti mo miɛnhyɛ ne nso yo yɛbɛkɔ yɛ main topic so ɛnɛ na yɛmfa into anamɔ sɛ wohwɛ yɛka ne sɛn screen na se a wobɛhu sɛ yɛatwerɛ, can I rely on my partner's child to live to remain if I have no immigration status? Deɛ nti na yɛbisa saa sɛ wobɛtumi egyina o partner partner no when you woyɛ obi a wota ɛhwɛ yɛn program anaasɛ when you go back to our previous programs now, you are defining who a partner is. So many occasions, Uncle Ben, lawyer Asma, most of the lawyers I define who a partner is. Not necessarily say what worry, but there are a few terms nea obegyina hɔ as your partner. Enti sɛ wowɔ partner bi mbi a long term relationship, girlfriend bi anaa boyfriend bi anaa obi a ɔne ne te ne nyinaa saa definition of partners no ɛwɔ hɔ under the law and under the act no. Enti sɛ woyɛ obi a mbi a wo ne obi twem mpena na wo a wonne hwee meka sɛ wonne hwee a wei deɛ ɛbɛkɔ ama yɛka ne sɛn ɛbɛkɔ ama mmaa no ɛne ɛbɛkɔ ama mo nyinaa because ɔbaa no na ɛbɛnyem awo akwalaa nso sɛbio ɔbɛrima na ɛde akwalaa no bɛto ne yam nti goes for both ways saa na meme hu no sɛ ɔbɛrima mfa anto yam a yam ankasa ntumi generate akwalaa no so mo nyinaa motumi benefit ɛwɔ ho nti ɛnɛ partner wone ne wɔ hɔ monhyɛ dan ware mo ho nanso no akwalaa bɛ mu a na baako nne hwee a kwan bɛn na wobɛtumi afa so nti ɛno ne question a yɛbisa sɛ wobɛtumi egyina
o partner ne so wo a wo ne hwe no meka wo ne hwe asa otima ase wo a wo ne hwe wo ne status bia wo a wo ne gina bia embia na ode akwantu na wo baaye no odi asrasra ibi na baaye na so ba se wo be ye program bia na se na fe wo be hwe weather na abontin weather na ye wo de o se kai we de na lai onsa we chi nko what name mo afi de wa bedane wo ne hwe no na wakonya obi na mawo wobetumi agina akola no so na wo de nya bibia na eno na ye be abedi ho nkomo enti mesa to nsa afre ye maame lawyer Eunice na onfa nkyerɛkyerɛ no kwan a obefa so se ye possible so obetumi aya den na o se wo ye ye bekwa ekire no nso no owie ya maybe telephone lines no na se wo question bi a ubetumi ebisa any question at all, not necessarily based on this particular topic, but then if you have any other question based on immigration, family law, Ghanaian law, status, anything at all, law na aha ubetumi ebisa ye lawyer Eunice na obema nche until Eunice mesa to nsa e dia from Nana Ajima mete won ka che Nana Ajima Nana Ajima nkrofo de udin scam you na Peja omwe o say thank you manyanati me da se won so the men are the producers. Oh, thank you manyanati ene no kre me nua ba Sandra Fraser won so nyame nhyira o di all the necessary information abegu o se ne be ya se wo hwehwe BWF Solicitors for akira kwan a obenyo mo tem numbers ewo hono ma obetumi afre office line or reception na obi no akasa na se wa obebook an appointment na wa kwako hu ma na se obetumi aye telephone appointment so na any of the lawyers na so enu enya nkita ho and Sandra medasi many about tiliduma tili all the way tili de o se manom award bebre tilinya hu kinkan no a startation tili nyame enhira ene register na wo body nyina mo nyina mo ho a mesra mo mbra na mo betie program no na mo ode until Eunice mesa to nsa afrobium na betrechre ye me bisa wo question no can I rely on my partner's child for leave to remain if I have no immigration status? And then me question metumi agina me partner so metumi agina me mpena so me mpena ba sorry me partner ba me mpena ba me kunku ban ba metumi agina homo so na me de me nso me de nya tena bia ana me de nya setena ewo kromo ha ana eno ne me main question me wo ma nti no kyerɛkyerɛ ye na ye hu bebi ayigina na ye bia me girlfriend and me boyfriend be nyima me nye ntentem me starting gu hu nsuo na me water nyinse no na onya wo ya na me de atum mpacha obetumi ama ye education wo ho me da se Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road,
Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate, or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Yo, ya sign abba enchibia lawyer Eunice Bebasuna Odinche name say domestic problems kakra. But then we are still here. Let me talk a little bit about Nyame Aduma next month. Yeah, him say next month breast cancer awareness, and as a breast cancer awareness, yes. Next month, the whole of next month October no be breast cancer awareness home and some the same thing. So next month October na Black History Month and also sa chese bibi man before dudona nyoma yetumi aye abwa amman globally no we celebrate them and breast cancer awareness no so ekoma dudona emma mekan say breast cancer enye man kwa na enya mema nso tumi nya breast cancer, but then emma totiru ubeka 99% no mma enti akoye bibia say mma no na edimu akotene pa when it comes to that no enti approach no we have just about 2 weeks now be approach yebe call as awareness ne no, but nkrofo start edi hu dwuma churches are organizing educational programs ne platforms are able to me at church nkrofo about things like this. Enti no monhye ne nso ehia pa yenuano mma no ehia when it comes to things like this na say edi na ye de ho be hyem na yetumi educate one way or the other nkrofo a omunhye da enim se ne ekọ no wo hwe a eno ne one number 1 killer ekumma bebre se nku a na eche se betwa wenufu mienu nyina efri ho enufu enso na maamunim edwuma a edi nka ho a na indi mu papa until let's do all necessary things I bet to me protect him from getting this kind of thing. Or if we say you're aware of it now you're more conscious of it now. Your lifestyle no ye change na se ne be ya ye ntumi enya into education bia any platform bia be try to bring across border educate the public about breast cancer awareness no mo ma ye participate na ye ma ye nkɔ yenim yo me de no keke na film afenso no topic na ye treat no menim say more questions am pese mo bisa, but the dedication will come very soon. Enti no some more question bi na pese mo bisa bia wo no ntumi emfrɛ at the moment na obetumi asend aba ye can say my friend is Facebook ne so ana YouTube baby a wo hwɛ ye mfrɛ no obetumi asend question ne de aba ho na ye betumi akan e de ama afenso no numbers me bi telephone na ye wo number ba ko an no obetumi agya voice note share that mfre but ja voice note me can voice note now go to the WhatsApp section of that number no na mia you can say microphone iPhone mia so neja message t under 1 minute no eja o kan so ya no akasa ntem kakra ya na o kan
Good evening, lawyer. Yes, na eche. Enti no wagya message ne ntem na yetumi abo de ama wo. Enti telephone lines no enche bia just after the dedication no. Yebebie de atum na wo nso wetumi ebisa wo question. Ade a na ye ka ho asem, eno an say wobetumi rely on your partner's child. Wo partner's child no na che say enhye da nhia se nipa na wo ne ne wo no or say wo ware no there be enhye da nhia sa. Sa wo ware no kra na se ne ye ho pepre ya kakra ne ahyego kakra ne ahyego meka go na otimi ase ye ho pepre ya wo hye oba bia wo hwa no ho twa be ho gbugbrum na enyinsen aba nyinsen ba e ma ne nkoyi nkwala de ho amfaso na akwala na pie no aba obebisa se me a me ne hwe a metumi ahye obi nyinsen na wawo no akwala na aba no me ba no o se me hwe no because me ana me two ball no na me share go e chest me be masem ana che me ma asem se me so me to me carry akwala no na ono nso ma wo no fefefe enti no sa no afei obetumi egina akwala no so na wo de apɛ bibi e wo krom a yo eye nokre obetumi na chese ye wo process a ye fa so eno na ye lawyer e ba be cheche ye mu ye wo kwan a o se wo fa so ye wo nneoma a wo tumi de kire ye wo akonya ewom a unsori frepreko pe na unkoka nche fikese mu se meni osimesi awo enti moma me nkrata da bi eno na lawyer e ba be chirichiri mu step by step se ye nokura mpo se wobetumi a ansa na kwan a obefa so a wobetumi aye saa edi saa adwuma na wenya saa asitene bi no lawyer be ba be chirichiri me de menye lawyer me sa ho nkwan ne keke enti no de ma me me sa nkomo ne ho nkwa me pese me into details into lawyer ba ono ankasa be ba be chechiri mu na yate ase yi na ya na ye nyina ya fa mu aba na ye de ato anamo enti yes akwanya wo ho enche bia yes me kan ya won se lawyer ba enti lawyer se ya de me ya je wasem na fa enti mpacho me ma akwanya na cherechere kwan be na metumi afa so aye sa de no Mr. Factory o me da se bebre manye. Nti say yamanye edi kan ka no nkrofo bebre betumi aba krom ha one way or the other, but say nsem bi ba na untumi e bia entwa so with one krata sem, and you find yourself in a situation where untumi enye ho hwe nti wabeye te say overstay a obi a oni krata otnem keke. Nti when that happens no, there were a kwan na obetumi afa so. There were their friend of human rights application. Into one of them being Article 8. Article 8 actually say all right to private and family life. Into sa Article 8 rights to private and family life no, because yen UK no, yeah part of the European Convention on Human Rights. We are signatories to sa convention into it means say obi owo UK bia no has that right. Into eno no ena omode aye yembra no ohwe your immigration rules na so obi person or your application based on the family life and no wo ho so obi person or your application based on the private life and also e wo ho because e bia nipa kro no ba ye no wetumi enya aseta wo krom ha nsama nyama mu ayeden ama no nti ohwe kwan a obetumi afa so edenya asetena ebe krom ha ena saa human rights anase article 8 no ena be masa nimpa ho kwan se onye application na on funds na UK krom ha nti family life say you can family life a UK mbane che say omo hwe obi a owo either partner anase eba ewo krom ha ogina no so edinya asetena. And in this case, the topic no is in relation to obi or our partner and the partner bano and order no so or per se ordinya in krata ewo krom ha. And in such cases, it means say when that person is able to obviously get a partner now say omo to me say ebia omo kunu anase omo yere anase se sanya wo kanye omo boyfriend girlfriend
partner be a for a period of maybe a year or two. Sometimes it doesn't even necessarily have to be that you've lived with them for 2 years to say your first in Brannet, They would just have to be able to show, say, at least they are in a relationship which is genuine. And it has to be relationship that's so ever ho. In CBB no na say nipa kron betumi aka say we ye me partner na say we ye obi a meda no so Okay. no. Eunice, mema wa poso kakra wo ho na makomu kakra. Yebeto aso tiefo na hwefo emo fanche o say family hu sama na e kan o nti family with babies until we are hearing the voice of a baby. Ne nyina aka ho ma program no eso eni. Enti ne lawyer Eunice Acheampong be a Acheampong abedu no. Yeah, see, but ade ba ko kan me de pa not necessarily say o say oni sa nipa no atena for 2 years. On say first no nka ye nimu a ye can genuine relationship na che say omo be hu ni genuine na say odi nipa na atena 2 years and over and sa na be hu say no kre but see this one no and no say mbetre say a genuine relationship but not necessarily living together for 2 years. So hu ade no nti ho na e de pa o oho no ye de ankasa so hu ade no na che say twetwa mmre ni bi so e de maye because yemfa ne say we hia wo dofo bi wo hia no na nansen de ne wo mu ani say obeka say obeka say wo wanyi mi so manyi nti de mbiom ne etwen nti mo hia mo ho ana we si o me so me do na obehu acha na wotwempo do so obehu na neoma tata neoma so na matata neoma so bia so na nka plan bi animo nso behu a enkwala omugugu wiase bebre obi si spiritual word omugu bebre omo de neomo apa ne se obi ne obi akohia na omo abepie ho enti omo abepie akwala abem a yawo akwala ne kama sisia no baako ewo ye ka ne se asetena baako eni asetena me kire couples ana se oba ne obema na mawo akwala no sesi akwala abem akwala nso de omonye fault bia omo de ne omo hu ani so omo abewiase omo bewiase nso a eya na bebi omo befi no na akoba se wa befi baby yie enti anase omo bepie baby yie wa bepie baby yie ane maami ana ne papa baako ewo nkrata anase baako kra ni nkrata na akra na abanko ade ni owo nkrata no oka ho bi ne awo akwala no nti o se ohwe ne ba na mom obehwe ne ba no ohwe ne ba sisen nipa mienu na awo wo a won krata no de wo akwanya ne nyina se obehwe oba na ba ne oka no ni krata no no so be de ahwe akwala no so otumi hwe akwala no na we na efikase mu ka se ne wo so behwe akwala ne bia mu relationship na ye genuine kwa yenim se ye nokre enya one night stand o de bi mesra mu ani die mu enye se wo hia no otoba ba bia said mu ye wana akwala ba ya na esi de bi yes genuine relationship nti na je say one no nkita hudi bia esombo kire se ampa you are in relationship na akwala bem eno na lawyer Eunice kire say akwala no obetimi agina akwala no so na wo so wo de anya asetena bi na amawo akwanya na wo nso de ahwa akwala no ewo emra kwan so kwan papa so a nti oho na edu a lawyer echeche mu nti mesa atonsa afre lawyer biom na wabeto aso de amaye. Okay, it's see now yeah can't the fact that nipa no be yeah will partner then of course wait to me I can say okay nipa way I am a partner but say ka enkrata ho nsem a wo ka said nipa no e your partner keke na ujina partner no so keke e de aye enkrata ye will be aye friend insurmountable obstacles into eno no sa no omo be bisa o say I didn't na untumi nko wo krom enko ye enkrata no na won famba because so over to me aye based on wo partner keke dia and so to me ko krom na ko ye enkrata no na wo deba but in terms of say nimpa na wone ne te no ebia nimpa no wo hia no na owo ba deda anase owo mba deda nti ne mma no wo so boa ma ne hwe omo nkola ne papa no ebia oni omo ababo mu
nti woboa na wahwɛ ɔmo wode ɔmo kɔ school kakra ebi a sɛ ɔmo kɔ GP a wode ɔmo kɔ sɛ ɔmo pie anaasɛ bibi sa also wode ɔmo pie bi because ɔmo abɛyɛ te sɛ wo mba nti wohwɛ ɔmo bi nti bibi sa no na wo play active role in nkɔla no ɔmo life mu anaasɛ wo play that parental role in nkɔla ɔmo life no even though ɔmo nyɛ wo biological child anaasɛ children no na wo play that parental role in their lives nti wohwɛ your immigration rules na under your partner roots no it says specifically sɛ ebia partner no ɔyɛ British anaasɛ wayɛ settled person ɛwɔ UK kurom ha settled person no ɛkyerɛ sɛ obi a wanya afebɔɔ nti it could be obi a wanya indefinite leave to remain anaasɛ indefinite leave to remain under your EU settled settlement scheme a yɛwɔ ɛwɔ UK kurom ha nti it can be either the EU partner or a non-EU partner who can be from any country, but at least saa nipa no wɔ indefinite leave to remain there. Wobɛtumi aka sɛ or rely on saa nipa no ɛde ayɛ application no. And then of course, yɛhu sɛ nipa korɔ no ɛwɔ ɛba anaasɛ mba no also play saa active role in akwadaa ne life. Akwadaa no nso they expect sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ akwadaa no ɔyɛ akwadaa a wadi under 18. ɛna akwadaa no nso ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ either sɛ akwadaa no ɛwɔ the same asetena as ne maame nti either sɛ akwadaa no ɛwɔ British citizenship anaasɛ akwadaa no ɛwɔ indefinite leave to remain anaasɛ akwadaa no koraa mpo under the EU route no nso ɔwɔ saa pre-settled status no anaasɛ akwadaa no koraa mpo adi 7 years ɛwɔ kurom ha nti watena kurom ha for a continuous period of 7 years. Nti ɔmo hwɛ saa nyɛma wei nyinaa ɛde aka sɛ akwadaa no ɛwɔ saa categories wei mu a ɛnde akwadaa no ɛyɛ qualifying child. Nti wobɛtumi aka sɛ o rely on saa akwadaa no agye nkrata ɛwɔ kurom ha. Nti adeɛ a bɛtumi akyerɛ sɛ ebi a wo play active role no either sɛ wobɛtumi akɔgye letter from akwadaa no school anaasɛ sɛ akwadaa no koraa mpo start school koraa mpo a wobɛtumi akɔgye letter from health visitor anaasɛ GP no to show sɛ wo ne maame no ba appointment anaa koraa mpo sɛ woboa maame no nti sometimes sɛ maame no ntumi mba a wo na wode akwadaa no ɛba anaa koraa mpo sɛ wowoda akwadaa no records no so as next of kin anaasɛ emergency contact sɛ biribi sɛ a ɔmo bɛtumi afrɛ wo nso nti sɛ wotumi nya letter from official sources te sɛ school anaasɛ GP a na ɔmo nim sɛ ampa wo play active role in akwadaa ne life no because wetumi enya saa official letter no to prove sɛ ampa say ni say ɛna ɛteɛ. In most cases no you will not be able to meet the immigration rules nti most times no the requirements under family life appendix family life and say appendix FM of the immigration rules na kyerɛ sɛ ɛsɛ wotumi meet immigration status requirements ɛsɛ wotumi meet bibi a yɛfrɛ no financial requirements ɛsɛ wotumi meet bibi a yɛfrɛ no accommodation ɛsɛ wotumi meet English language test nti in most times you will not be able to meet all of the requirements especially because we are sitting on ewu into immigration status requirements na deɛ meet ebi a English no ebi a wakɔ uni nti ebi a wobɛnya certificate anaasɛ ebi a woba no woyɛ English IELTS anaasɛ woayɛ saa English language test ne bi nti ebi a wowɔ ɛno bi but my financial requirements no it may happen say ebi a nipa na one ne te no ebi a ono de ne sika na onya no enso saa 29,000 gross annual income a omo hwehwɛ no nti eno no saa no na say oka say untumi meet all of the requirements nti say enya ade a wobetumi meet requirements na dia
and they expect say you should be able to meet one of the exceptions to the immigration rules. And no say you should be able to meet either one or the other. Oshaya exceptions to the immigration rules are under exception 1 and A na your immigration rules na say no. Say you should show say you have a genuine and subsisting relationship with a child who is either British and I say akolano ekra settled status and I say akolano crampono what's not chrome have for 7 years continuously and I say akolano ewo EU settled status and EU pre-settled status ewo UK chrome ha into say ban saa dia so wobɛtumi akyerɛ sɛ wowɔ saa genuine and subsisting parental relationship with akwadaa no di a ɛn deɛ ɔmo bɛhwɛ saa exception no aka sɛ because wontumi meet other requirements to say English language and now immigration status and now say financial requirements ninti yɛhwɛ saa exception way because of the fact sɛ wowɔ ɛba a wohwɛ no ɛba no koraa mpo ɛnyɛ wo ba koraa a ɔmo say you have to show parental relationship nti sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ wowɔ saa parental relationship with akwadaa no wo play active role in akwadaa ne life di a ɛndeɛ ɛno no ɛbɛma wo ho kwan but here's the case a ebia akwadaa no ɛnyɛ wo ba nti you don't necessarily have that parental relationship with akwadaa no because wonni akwadaa no birth cert no so anaasɛ wonni akwadaa no document to show say wo na wafa responsibility as papa no. We have the second part of the exception which says say so to make sure say there are insurmountable obstacles to you and wo partner no going back to baby a free no. Nti no saa no almost insurmountable obstacles as bibi a ɛyɛ nsensansoɔ anaasɛ great difficulty ɛma wo anaasɛ partner na wo ne ne te no. No saa no because yɛka sɛ nkwadaa no ɔmo nhyɛ da ɛnyɛ wo mba and they are living with omu parents, but the other parents no does not play any role in their lives. Into one what take you over sa role no. Into one your stepfather and I say stepmother. All try to overshare in no. Say ebanesa, you have to be able to prove say there's no way or papa na or akwala no betumi any akwala no akọ back to wo krom na wo free airba no because akwala no wa forming in life e wo UK krom ha bibia kire se akwala no ne mama anasa ne papa no omo abo mo bra e wo krom ha omo ntumi free krom ha nti wo boa omo sɛ wotumi tena ekrom ha ɛhwɛ akwala no sɛnya akwala no nso ebenya ne maame ne ne papa together even though I won't biological parents no why yet to say akwala ne maame anaasɛ why yet to say akwala ne papa wɔhwɛ ɔmo nti bibi saa no ɔmo hu is as a great difficulty to you and the child going back to ekrom na wofi no nti na yaka sɛ with me saa insurmountable obstacles say if you can see them for no ɛhwɛ na ɔmo tumi ɛma wo asetena ɛwɔ UK krom ha. Okay, Lawyer Eunice. Wakyerɛkyerɛ mu na ɛkyerɛ sɛ mempo baabi a na maadwen da sɛ te sɛ neɛ ma wo foforɔ koraa no koraa nyɛ no mpo ɛno kyerɛ sɛ no deɛ ɛka ho nanso neɛ ɛdɛ no nso so ɛka ho a wode aka ho sɛ woahyia nipa no na ɔwɔ mba dada na kyerɛ sɛ wo akɔka ho na yɛboa yɛhwɛ nkwalaa no nko ara deɛ ɛneɛ wo so bɛtumi agyina so ɛde ayɛ wei ɛna Lawyer Eunice akyerɛkyerɛ mu a sɛ kɔba ne sɛ partner nko ara deɛ na questions na akɔdɔɔso wɔn sɛ ɛneɛ monkɔ mu kurom na akɔware ne sɛ wo sɛ wo partner ne no a na wɔn nso so wonim sɛ partnership adeɛ yi wobɛkɔ wo kurom ɛhɔ na wompɛ sɛ wobɛkɔ ade wopɛ ne passion wɔ ha na yɛsi san twa ticket kɔ wo kurom kɔware deɛ a na sɛ wonyɛ a ɛneɛ kwan bɛn na wobɛtumi agyina so de ayɛ ɛno na akɔyɛ sɛ wobɛgyina na kyerɛ sɛ nea wokeka no nyinaa ɛyɛ akɔyɛ sɛ wo step children no ɛna ɛno nso so wobɛtumi agyina wo so because woka ho bi ne yɛhwɛ saa nkwalaa no so hu adeɛ no
woka ho bi enti akwanya we no emo de ye emo de mo a mpanatwene ye nde no ho ade no na wehia obi no wo nkwala ono nkwa nka na abe single parents na doso menka oba nkwa ye wo single mom ye wo single dad bebre enye oba nkwa na single mom enti no na se wo so akoye partner na wo se ase mesi hu twa kama nkwala nso hu twa metumi aboa me ahwe nkwala no na emmo mi ne hwe enti me be hwe wa me aka ahwe nkwala yi akonya bi wo ho me nso metumi agina nkwala yi so na meso me de nya asetena bi eno ani tintintin ya cheche mana lo ayi ni senye sa se gina wa oha ni gina enti no mo amaba so na najima o se da ase e ka ne se umpini Adams o se for any legal matter anyone don't hesitate to contact the BWF Solicitors. BWF Solicitors there when it comes to them na mrani etiasie yi ankasa focus Ghana nsumanya. I love your hairstyle. Oh, medasi and medasi you medasi. Na I say single parent this is our day. No crap. So when the single parents na dos wo ho na meka nye ma nko a na ye single mema bebre so ene minim bi kra ope o se me mpa yere ma no o ye se okita nkwala mienu ne yere ne sebi se wewu se o yare se wa yere o eno mfa ho eno anse se o ye obem okita nkwala mienu wo wa sit no se me mpa yere ma no nti ebi no na wo so hwe na ba ma itwa nkwala hu twa obetumi atena wa ma ya hwe nkwala abomu a why not obetumi agi asetena no ewo nkwala ne because wo na wo boa ame ahwe mo ne tietie no ne tietie na ne wo nso a one ne nso ahye da nso awo a bibi a chese genuinely no one na awo so hu ade no akwala ne ye wo dia eno nso obetumi egina so e de aye enti sa ne lawyer Eunice Acheampong se wo oba na obema no wo madada no that is where if you can see momo testing the genuineness of the relationship no because obia betumi aka say oh meboa no manehwe na dia mboa they have to see say nokre mumie no nkita ho bi wo montem a mode hwe nkwala no ebom that is where one major proof ebeba na yetumi home office nso etumi gina so na omode aka say nokre yebema asetena no nti sa na etie yemre na ekọ ye wa ha questions opese obisa obebisa na ye maybe telephone lines so as I still continue talking to Eunice no maybe telephone lines no na unso wo question bia fa we hu a fine emfa ho a obetumi still a obebisa na lawyer be yi wo mo o si 0208 1231016 obetumi afre 0208 1231016 obetumi afre sanso na obetumi afre 0739920848 obetumi nso afro no na webisa eno nso na yetumi se wo baby o no ntumi abomode ana ye can say voice note eba WhatsApp no so 07596620154154 eno betumi eja voice note no ewo so na yetumi ebisa nti Lawyer Eunice yebesa aba osu biom na yembisa o question sesi ano wa kire kwan a yebefa so e de aye saade nyina se eba ne se me no ukyerɛkyerɛ but say for the sake of those who just join me who say nipa biense bi adjoin e omo kra nti na me frɛ omo so betie topic no na wa join we share oba bi na nyoma okeka say o si yehu wa bobo bi say udi nkwala no tumi ko skuti ono ne omo ko GP ne omo ye enti ube sha ase aye sa application na say na on shas or say unko hu lawyer ana form bi wo ha or so ofa na o feel it say nkwala yi me na me ka ho ehwe omo obehia nkwala no birth certificate ana dey important na mumie no mobehia ansa na wetumi aye sa application ama na aye successful mpacho Into say ban say oh yeah application na say ultimate say first of all when you ban net because
based on ọbaa no anaasɛ bɛrima no a wo ne ne te no ɛno nti na akwadaa no aba mo ntɛm no. aba mo ntam. Yeah. Nti first of all na ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ebi a me ne me partner wei ɛna ɛte yɛ proof of address ɛkyerɛ sɛ yɛte bɛbom anaasɛ ɔyɛ me yere nti yɛ marriage certificate enie anaasɛ ɔyɛ me kunu yɛ marriage certificate enie a ɛkyerɛ sɛ yɛte bom. Akwadaa no nso me play role ɛwɔ ne life no mede no kɔ school anaasɛ ebi a ɔyɛ akwadaa a me ne no kɔ GP nti yɛbɛtumi anya proof of address akyerɛ sɛ of course me ne akwadaa no yɛte fie baako me ne no kɔ GP appointment anaasɛ me ne no kɔ school me kɔ parent evening sometimes anaa koraa mpo sɛ mewɔ ne records no so as emergency contact anaasɛ next nti biribi saa no sɛ wobɛtumi anya na wode akyerɛ sɛ ampa me ne ɔbaa ne te anaasɛ me ne bɛrima ne te ɛna akwadaa no nso ɛwɔ yɛn ntɛm a mehwɛ akwadaa no nti birth certificate no deɛ of course wɔyɛ sɛ wokyerɛ sɛ akwadaa no ɛyɛ maame ne ba a wɔhwɛ akwadaa no nso bi nti birth certificate definitely ɛsɛ wode ka na ɔmo nti ɛno saa no sɛ ɔbaa no ɔmo nti mbom a will it be difficult to do such an application ɔmo nti mbom but nneɛma a okay nyinaa ɔbaa no a na ɔbɛrima no ɔyɛ ma evidence nso kyerɛ sɛ ampa ɔyɛ but they don't live together ɛno nso betumi ayɛ possible ana. It will only be possible where parents no are biological parents of the child. Okay. Yeah, say papa no anase mame no ene akola ne ente. Inti that papa no ebia because oti baby for na akola no ene ne mame na ete nti obehwe akola no from time to time. Yes. On it mame ne ente because ne din e wo birth set no so. Inti because ne din e wo birth set no so no he has parental responsibility for akola no. Inti akola no one ne ente krampo enye hwe. But for parents ne dear so to make sure say one mame anase papa nete. Yo, Mati. Because I don't know me who do draw na our system. You know the phobia wa humane so. Mami papa me ma aha me ma kwaba ebe dwumedi ne so ma wa chi in fact me yenti o kasa free. Pacha wa. Yo, you too. The question is the same lawyer. Yes. Wo wa ha ti wo wa ha e na wakɔfa wo ba na ba nti sia wo na wo hwɛ akwala no e na wo bisa sɛ ɔmaame na wo fie Ghana no obetumi abegyina akwala no so na ɔno so de aba ha na time nso ma o ɔba na de aba oh okay yo Eunice minim sɛ wate yɛn papa question ɔno wa ha na ɔno no ɔne obi foforo na aware sɛ saa na ɛteɛ wɔ ho nanso wetumi akɔfa ne ba ɛde aba ɛna ne ba na wakɔfa na aba no ne maame wɔ Ghana nti obisa sɛ maame na wɔ Ghana no obetumi agyina akwala na wɔ ha no so ɔno so na ɔde aba ha na okay see I know say most times in Crawford ebisa that question way and I'm sure say akwala no e will live to remain Nensan can indefinite and I say British citizenship. Into sanetia there most times they are looking to see said I will for now walk room hano. I didn't know to me ensure akwala no. Say ebia abane say wayare ato ho ontumi nhwe akwala ne kra dia and the say maame no wo fie no oba abehwe ne ba no because obi any how wetumi ahwe ne ba na apart from ono but say o ka say o papa no eda so wo krom ha wetumi ahwe akwala ne dia then there's nothing like sole responsibility there's nothing like awofo mienu no e wo krom ha mo wa sitna and there's nothing like the other parent has
abdicated and I say abandoned their role as a father or a mother. Into these three things and almost either say obi ewo sole responsibility and I said the other parent has abdicated or abandoned their role as a father or a mother and now say omumie no omuti ha with asetna into say or mama no entumi nkyerɛ sɛ ɔyɛ sole parent ɛna ɔntumi nkyerɛ sɛ papa no abandon no role as a father anaasɛ biara bi ɛwɔ hɔ a aka no ato hɔ a ɔntumi nhwɛ akwadaa no nti ɔpɛ sɛ ɔbɛhwɛ ne ba ɛndeɛ it means sɛ kye sɛ wonya ne indefinite na wakɔfa maame no as ne yere aba kurom ha. Pacha, what's your answer now? Nchesa wo de wo hu ni mu kra. Ne nana na chesa o ye yi uni ana. Eunice, is there any difference in that? Is the grandchild and a grandfather or a grandmother ecofa no based on EU dependent no family way no? And tisi obisa say or no betumi ama ne maame aba. Is there any difference between the explanation you gave earlier on any way ana? Say oye EU need and it depends on who the way the EU national is related to. Into EU national no, is it the grandparent? Papa no anase mame no. Papa na ono wa ha no. Ne maame ana ne papa. But I say sir. Hold on. Wo papa grandparent na okofa akwala ne bae no ye hwan ya oye wo yire na wo Ghana dada no ne maame ana ne papa. Okay, enti no akwala no maame na wo Ghana no ono na ne papa ana ne maame akofa omo nana every Ghana e de aba. Sesa na etie. Okay, Eunice, is there any difference in this? What you say? Say maame na owo Ghana no ne maame e na ye EU ni anase ne papa na ye EU ni dia and the EU ni no ebetumi akofa ne ba na aba because aye maame no so ade aba because maame no papa ne ba anase oye maame ne ba they should be able to make the application for maame na nkasa to also come and no they have to show dependency into dependency no na ye issue no na make all say pese metie ni ye o si omo ya maame na ntumi amba e no mo de fa akwala no de bae. Okay. Asemodu na emodu say aye onana oba ne onana application abom na ye de ama nana nom ne amfa oba no na sisi ano oba no ba begina ono anso ne mma aye papa ne nana nom e de aba se omo obetumi de aba na minim de office na on book appointment why we dem who lawyers papa na omo nhwe mu yie na yesi wotwe na entwe ana bibi kremu ne yensane adekode na ekremu no ne yentime ntwe ne yie aha yo papa I think say it's best you book an appointment to see normal nhwe no further why share program ne ma me why
Yo, order for a while, man. So my entonka. Kafra, wait na swache. Hello, good morning. Good morning, Papa. I'm fortunate to say, Adum ni ahwe ye me ho ye pa wo nso e. Ye tiu. Oje so. But you may feel form Okay. now my feeling and through with payment. Uh-huh. But feeling no you will reference and identity he means you we are the close. Reference and identity. Yes, I'm better. Also from Ben no. MN. Emma Umba for British nationality. For registration. One kasa. And I'll see we an amount reference any payment. Mm-hmm. Before so we do with payments and Mm-hmm. a BE we free and identity amount and where with your farmer if you are away employer no way 8 also some this time we has a way that part and we are. Okay. La Eunice. Mpachomona form si ma ya. Ni oka no etisan. La Eunice se want me ba Sorry. ukasa no wo form bra ukasa no wo form kakra me na me struggling to hear from you. Ma me hwe say me increase o kakra wa ha na. Now also we're filling from MN1 for Onwakasa. Ono ankasa, yes. No see we no or say yi reference Why did you any choose to fill in that form? Is it because if your nanny parents back you're British and I say now at na chrome hanum nim collaborate and I say then I didn't know eno all na fill me o say ono ankasa nti me nim ni age because I know say men wo ye ma nkwala me boa. yeah. Nti no papa wo so I'm so me and me we this way in a me. wo ye naturalization. And they say me nim say no ni right form na line is I don't need right form na. And see, as an adult over the age of 18, I self filling for my friend from AN. From Exactly. AN. And see, ABA form now will fill it is not the right form for you. Oh, besides, and son, will fill it form no. But also ubisa obi ansa wo fill form no. Ene ye kan AN1 ti na okọ fili MN1 ye nkwala dia mpatwane. Yo, that's the beauty of our education. Patricia program ne mame. Enti odofo wa masomiente oka. Good morning, Papa. Yeah, Joso. Mm. The question is, Mhm. me or baby the walk on Mhm. no, man or one in Yampa. Okay. And you'll be from on any Panajawari. Okay. And Emma lawyer came in, Mhm. let me enya more letter from GP, more letter from school, Mhm. the teachers near the other. If you want to say, Okay. me one man share Polano. Good. Many persons, application, Mhm. application in my bear 2 months in your mind. And Okay. I say, yes, near marriage certificate and fan come application in your mind. Mhm. You make a marriage certificate earlier supported, and I say, young chairman and Branson. Okay, marriage certificate and I just say mo ye free Ghana e de aba na. And now find a friend from in me, but yeah, say a year, the stepfather, and I've been not more than 2 years. Okay. She required a man, lawyer came in because I'm born on a for Okay. from GP, from school, teachers, holidays. And now the call and how many you see 2 months in ye. Mo de call 2 mo. Until Eunice obisa omanfa omanya nyoma na ene topic I tell omanya nyoma ni nyina ya application no. Na mom sesia no ma ware but omanfa marriage
certificate, marriage certificate na nka application na omoye ne ho. Nti obisa se ombetumi asubmit aka ho na se nneoma ne gu ho no omo ntwen decision a home office beba ansa na omo hu ne oso moye next ana. So why your application ne dia Mhm. if he put it in on the basis say omo your partners are, then Mhm. of course he There's doesn't no now need need for a marriage certificate unless mm, or the also say omo moye ye married. married. In the Mm. no sign so what trust say we are married there and there say what the marriage certificate e can ho nti say Mhm. omo be ye wo fie de aba de and there normal ye wo fie e de aba ntem. Mm. Pacho wenya wo answer no. Amenya mansa yɛ na sɛ partner. Nti bi kuda sɛ me go bi sɛ bɔ ne mmra deɛ. But anye yi a yɛbɛtumi Ebeye ye se mo se partners ebeye ye nti se ba na enti saa na sisi amaware nti no yenhwe se if you did the right thing any document ne nyina correct there papa eno asa nyagidie na fampa ebo kan ebeye ye why Amen. mm. That's it. All right. Okay yo bye pacho share program ne mame why Bye. yo Masha. okay odofo wa maso pacho do so wo ka se frame me enti onka pacho na me no kasa no. Good morning. Good morning, mommy. Eunice question. Kosu mommy. Me from my brother from AM for naturalization. Okay. You do the, almost you say, worry 10, no castle. But on quiet date now, almost the worry. Hey. No more. Our marriage certificate, why? I see as the phone by and you the call. Oh. And to divorce now or yeah, and when me and marriage date, I'm fine so. And to me, my name called next page, Emma, no, and I'm Oh. to make this fancy say, over to natural just the year, no, not work on anymore, and I say again. Line is bema omwaye, but se okai baby omware no. Yes, Ghana. Oh, ewo Ghana enye kromu ha. Okay. Yo, Eunice, and then obetimi aya found. Usually, so one kai, especially if it was that long ago, over 10 years ago, now one kai dates now. At least you can put January of the year or more, and then in the cover letter you can say they don't remember the data, or they worry into now what but they January. I mean 1st of January of that year, And at they a are sort of form, no so. Of course, it would be helpful if you could get a copy of the marriage certificate because so I'm found to divorce, no, so they will say it must not be a genuine divorce certificate. Every divorce certificate has the dates of the said marriage. And see, I'm just wondering how he was able to get that divorce certificate in the first place. Yeah, and so he should na definitely go back. Mami, o divorce certificate ne there. Divorce certificate, may sure say the no or yeah, mom day, and also non kind, see, man, particular date nine, so the omucho ya, and says 2013, this is Hey. Ana ha ya amana ayere o. But well, actually so ko lawyers they want to make trouble for the ka ho. Oh. I want to make trouble for tin the ka ho na se ne ebe ya. I refer there wo ho menka say ni se wo refi da o ware. I refer wo ho. Me kra me to me refi da me. Ti se me anniversary ne do na me kunu aka me. Enti no eye ne aka no me pese wo ba kwohwe lawyers no na because emma o kwan emma o nto aso there then you have to pause but then near lawyer church mu say you can write a particular year no as okay year no then you explain in your cover note no na amfa any doubt bia amba why okay then yeah that's it but your sharing program ne ma me hu say wa share me that's it me hu Martin nyame nhyira o yo Odofo wa masum patro yeti o
Hello, Mpacho. Nama endi 440. Nama fao 80. Oh, hello, Mr. That and I say, I'm a big aquaba. Thank you. Ojoso. Mm. The question is, Mm-hmm. but where so be renew the cash a visa, Mm-hmm. a constitution fee. Say that again. Oh, you know, cash visa. Say who renew care visa? Okay, care visa. Who ba skill migrant now with the care route maybe. And now person who renew when you 3 years and now 5 years dada. Baby, I want from ano ama kasa ni kwechi. Who we do 3 years? For 2 years or not for 3 years. Yeah, see, Okay. Not just say you dey come on 2 years, right? And what the camera is 2 years. Now say okwa renew for another year. Okay. Another 3 years. Two bisa say be cost usika na. Saying okay. Mami bisa your friend is saying company no omo an omo sama no another continuation na. Okay. Eunice, who figures no wo ni so kakra. I know say Naturalization now one car papa date of birth and so very papa no man date of birth on very so Any actual disease or where? and man disease one this all the figures one. Sir. Yeah, some more. we said the last lady now just write the 1st of January. If you remember Then roughly, say yeah. your parents of Nowadays, it. year national. But so when kai year ne cradia and it is all the 1900 sheho. And then in regards to the care question into or yeah Mm-hmm. extension visa for another 3 years. Because there's no IHS fee, I think the application fee is just about 200 and something pounds. Mm, Into there isn't really much of a fee when it comes to care mm, routes. mm. Why? Enye sika kesi bia. Why? Yeah, I'm Mm, actually. And okay. also date of birth now 1 month year. Or si se won kai dia tro 1900 no explain in the cover letter. Okay, okay, Why? okay, Mm. okay, man. Bebre. Enti Eunice, eno sa no. Tio, mpacho me no to so kakra na mafo bi foforo why? Okay, man. Eno sa no se watro mbia uba kroma we fill forms be pen about 20-30 years ago. Now watro wo parent no watro by then you could remember their date of birth no their fill form they are successful. Now then you are applying for something else. I require say or say we fill those details need be but this time around no can't even remember until no work of before fra. Now you go back to the record, maybe a work control 1900, now if you draw 1800, waha, would there be a problem? And I With the said, now check with the 1900, explanation on cover note anymore. It saves you a bit. yes, into the reason why I said 1900 is one of the years now almost say so one kai cry date and I say yeah na ebia yeah wo nimpa na wo Mm. desire no ahye ho into wo de hye ho a omunim say on kai cry into the Ah, visa no they they accepted immediately know number. say you don't Mm. remember and until now this are 1900 no 100. ahye ho but so the particular year it is 1950 e ko hye ho na Mm-hmm. ɛyɛ 1950 na application na woyɛ People let's know. say in the past no ɛkɔyi Mm. ba sɛ wotwerɛ 1960 ɛndeɛ Mm. ɛbɛyɛ asɛm yeah Mm. And then you know, yeah, accepting 1900. Nianko yenim. Odo for a while, my son patch a frozen yet you. Enka one so papa. Yeah, your lawyer Eunice Ajoso. Mm. Actually, what two questions? Question about I Mm-hmm. think one of the brother
just call right now. Okay. Peter said, why application me like about or marriage certificate. But say Eunice Acheampong, like what's the difference between which one of them I also declare 29,000? Is it they say Obano to Chena or Sha Apolanuma as he said Yamana Wabu Bosu, but I so declare 29,000 and now the marriage certificate in the count one and so who chair say so show 29. And our second question is said, for example, we are okay Abba. Na worry. Our man be 3 months or 2 months now. In that case, now officer or worry will be need to remain 2.5 years. In that case, so we declare 29,000 and now say a bit more worry straight with that because of that's 2 months privilege. So we can set that I'll clarify those 2 questions for me. Thank you. Okay. Lauren is in Pachasawote. Yes, I think in regards to the second question, which links with the first question, I wonder why nipa no was skilled record route no so worry obi a or 2.5 no so to obviously rely on that to get asitna because say ya worry nkwa dia na kameka said okay that's fine, but say ya worry I would krata dia is not possible. Nti Malaysia say na I say either say or British and answer or settled into partner no say on your British and on your settled there, then there's no application to be made on that partner. Okay. Yeah. Years because of Okuta 2.5 or worry Nipan Okuta 2.5. And there's nothing wrong with them getting married, but onto me giant and also to getting cut unless you are saying say mami no wo akola wo krom ha o gina akola no so e de age, but say or your partner keke and I say obi opese or ware ne keke dia onto me gina mami no so keke enje nkrata wo krom ha o mo say onsa nechi enko no krom no nko your application no be join ne yere wo krom ha. Okay. Nti akola ne here. Okay. All right. But your second question is marriage, or ordinary which one you have to declare 29,000. Nti say oh yeah we based on obia or you're British and also kita indefinite leave to remain there, then you have to be able to show say I made 29,000 into either wo ene mame no and I say mame no nkwa and I say wo nkwa no oji at least 29,000 a year. That is based on a partner who is British or settled in the UK. No, we know bano or what papa no shakolano, Nasitani. Into but so why na kasa say official on the so in your partner, so on wiring as your wife, or my marriage certificate if you be joining application say or one or shakolan. All so declare 29 now a normal is so on declare can send out. So what I'm saying is if the person is making an application based on their partner, that partner must be a British citizen or a settled person here in the UK. If I choose to marry anybody I come into contact with, that is fine. That is a marriage. But if I am choosing to marry that person because I'm relying on that person in order to regularize my stay here in the UK, then that person must be A a British British. person or somebody who has indefinite leave to remain. They cannot just have any immigration status whatsoever because the rules are quite clear that the person must be a British citizen or a settled person
or what we call somebody who has indefinite leave to remain. So if I go and marry somebody who has 2.5 years leave to remain, I cannot rely on that person for my immigration status because the rules do not allow it. Enti no tio ne wo explain na no anu bo bisa sent e ba ne sa or say obaako e declare sa 29,000 in aid of the application ana. There's no Ana application to be made, no so no there's enya no 29,000 because what's the name? aha. That's only application. Okay, Yeah. opeso hu baby 29,000 applies. Em So say no yes, yes I that is when the person is British or settled. Then you can say that you are earning 29,000 because your 1,000. wife is British citizen or your wife is Okay. a settled person. That is when they will require that The 29,000. 29,000. But I feel the what Yeah. you say. Yeah. Okay. Okay. So we are into meanwhile that is a partner in a simple because any panel citizen or not. Then I simple. Si kana ebe mu ni ntira na. Eh. Yo. Nea no ahwa akwara na makomunim. Say nea ye ma 2.5, 2.5, 2. Utwitwa tot sa you avoid the 29,000. Na lo ayi ni sentisa. Of course, but Hi. how Some can they people just like make the rules based on Sika or G? no. I mean, that's the beauty of education. Say now, bet here, say you now got to one among. Why? Inti papa share program. My person me who say what share sisia. Ko Facebook ni YouTube na share mami sisia. Nyame nhyira mo, nyame nhyira. Yo, and I think say minya few questions. Mi so ha. Em say me to me. Adia yera. Oh, sister, fache me why? Yeah. Akoshe akwahye ekyire nti mentumi mbɔ because yɛmmerɛ no nso kwa na ɛkɔ fa kyɛ me maybe I'll send it tomorrow ɛde bɛma wo yo nea ɛteɛ ne sɛ ɛnɛ lawyer Eunice akyerɛkyerɛ mu na sɛ still a wowɔ question bi a wobisa na ɛfa wei ho anaasɛ mfa wei ho a still a wobɛtumi ebisa na yɛwɔ mmere kakra ɛnkyɛ mɛma lawyer Annie nso aba yɛn training solicitor baako pɛ ɔno nso bɛba no abɛkyerɛkyerɛ mpɔtɔ kasa no so that we get the English version no ɛbɛma yɛka ne sɛn other neighboring countries na ɔmo nka yɛn kurom kasa na ɔmo nso ɔmo benefit the education of this program yɛgu so a yɛkɔla Eunice ma question baako bi wɔ ha wei no saa question I'm sure sɛ we be something but dane no na ɔde abrɛ me ɛyɛ tenten kakra ba ma me summarize no na menhwɛ ɔde yɛka ne sɛ ɔde skill worker ne bi na ɛbaeɛ na ɔno yɛ dependent a ɔbaeɛ ɔyɛ n'adwuma bɔne bi ani hɔ na ɛm sɛ nea ɔyɛ skill worker nankasa no n'adwuma ɛtɔ sin kakra because of ne company no enti sisi a no wakonya yɛka ne sɛn wakonya company foforɔ a ɛbɛma no COS ɛyɛ the main applicant no na ɔsi sɛ company ne ma no foforɔ a ne kunu na ɔde baeɛ no ɔmma ne kunu no nyɛ application ne bio ɔmfa ne nyɛ kyerɛ sɛ ɔmma ne any details a ɔne ne bɛyɛ all in the sense sɛ ntɔkwantɔkwa nkasakasa abɔ ɔmo ntam ɔbɛrima nso so ɔnte aseɛ mene na ɛwɔ hɔ ɛna sɛ new company wenya new company na wokɔ a adɛn nti na wompɛ sɛ mɛyɛ application ne bi na me nso menya na kyerɛ sɛ awaregyae a na ɛba lawyer Eunice ne option ne sɛn ɔbɛrima dependent na yɛsi yɛma no nyɛ no ne option ne sɛn na ɔbaa no nso ɔkɔyɛ a ɔno nso no ɔmfa ne kunu nka ho no nso no ɛnkɔyɛ asɛm mpatwɔ In regards to skilled worker or extension of the leave to remain ever chrome her, say a kobane say or fill application no na ebia waka say waware but no kunu enka application no ho a omo mbisa ehun nsem bebre because ebia nimpa no why divorce and as a wooden in day so say okunu but wa nye nkrate bia amfa ho to say obey application ni bi. Into the no, of course, if you do it without your husband, it means say who a divorce certificate say only na into na wo ye no as unkwa and answer we didn't din ebesha so but man
ɛho nhyehyɛe sɛnea ɔno nso But bɛtumi. on divorce, you know. On So divorce, yeah. someone divorce yeah, then usually they expect say wobɛtwerɛ sɛ woyɛ awarefoɔ unless you are saying say you divorced before you put in the Mm, application because mm. you have to be careful about these things as well. Yes. Of course, first application we'll say we are for. Mm-hmm. Later on in the future, so also they'll be saying say but divorce Mm-hmm. certificate for the other warrior na ewe he. Ewa he. Because you can't say that you are married without a divorce. Mm, And so to me, say why a divorce number if later mm, on in the future, ukoya warrior be na assembia ankoba. But amba. in regards to the dependents, no, of Mm-hmm. course, say maame ne sɛ ɔmma no kwan ɛmfa ne cos ɛma no na Mm-hmm. ɔnyɛ application no ɛnyɛ asetena wɔ kurom ha deɛ a Mm-hmm. then I would say sɛ ɔno ankasa no nso ɔno nso nhwehwɛ adwuma no bi na ɔmoma no saa Mm, cos no bi that will mm. help. Sɛ ɔnyɛ adwuma Okay. deɛ a then Mm-hmm. of course he can also go on the divorce route na ɔnyɛ Mm-hmm. obi nso a ɔbɛware no a then he can say sɛ ɔyɛ application based on Mm-hmm. awareɛ ne akwadaa no a ɛwɔ hɔ nti Mm, just based on our deɛ ɔmobɛka mm, sɛ nkɔ wo fie wo kurom a wofiri baeɛ no na yɛ mm, application but sɛ ɛba wɔ deɛ a na woatumi aka sɛ because of ɛba no nti wopɛ sɛ woyɛ asetena no ɛde tena kurom ha. mm. Okay, or poppy questions, but I'll hold on to that because when I see a common deep kakra, a lot of people are facing such situation. Crofo be brain, crofo be brain, to make crofo be brain. I mean, a whole report, any telephone calls, I had a frame because you know I help support some few people. Almost yes, I no. Says yeah, one way I just say, and so be I see or divorce. Or divorce the amount drain the consequences a bad in the future and applying a loan nso a wobɛka sɛ wo nkwa na wofile application ɔmo nso ɔmo nim sunsuanso a ɛbɛma ɔmo nti no we need to educate them properly na ɔmo hu sɛ in as much as wobɛtumi agyina wo nkoa no hwɛ weigh the consequences that will come after na hwɛ sɛ wobɛtumi agyina ano a wobɛtumi agyina ano deɛ a obiara nhyɛ wo but wonim sɛ wontumi ngyina ano na afei ɛno nso bɛyɛ wɔ ka kɛseɛ deɛ a dwen ho mmienu ansa na wato anammɔn that education will come maybe another time ɛnyɛ ne lawyer Eunice yɛbɛda ase na mɛfrɛ sɛ lawyer Annie wɔ hɔ a mɛfrɛ no na ɔmbɛma yɛn mpɔtɔ kasa no na afei deɛ yɛde dwumadie no aba awieeɛ. Good morning. Hello, good morning. Happy Friday to all our viewers. So, the topic for today was, can I rely on my partner's child for leave to remain if I have no immigration status? So, today we looked at what can someone do who's in the UK who doesn't have any immigration status. So, we first looked at the definition of partner under Appendix FM, which is Appendix Family Members, and there are basically different categories of who can qualify as a partner. So first of all, if you're married to someone, that person would be your partner, whether you're married to them in the UK or let's say you married them in Ghana and you have a customary marriage certificate. So as long as you are legally married to them, they would be your spouse and so they would be your partner. If they are your fiance or civil partner, they would classify as your partner as well, or even if you are durable partners. So initially, the rule was that you would have to live with your partner, your unmarried partner, for at least 2 years in order for them to be classified as your partner. But now, as long as you can prove that you are in a relationship with them and that the relationship is genuine, that will suffice. So in order to prove that you are in a genuine relationship, you'd have to provide evidence to show that your relationship is real. So, for example, it could be that you live at the same address. So if that's the case, you'd provide letters in both of your names that link you to the same address. Or even if you go on holidays, you can provide your flight tickets, holiday bookings to show that you spend time together. Pictures are helpful as well. Or even if you have shared accounts, bank accounts, you can rely on that to show that you are durable partners and that you are in a genuine relationship.
So we also look today at who is a qualifying child. So first of all, the child has to be under the age of 18. That is number one. Number two, the child can either be British, a British citizen, or they can be settled in the UK, which means that they have indefinite leave. Either indefinite leave or indefinite leave under the EU settlement scheme, or the child can have lived in the UK for 7 years of their lives. And if, the child would meet one of those things I just went through, they would be classified as a qualifying child. And in terms of the partner, the same applies. So the partner should either be British or settled in the UK. We also looked at what parental responsibility is. So that is basically where a step parent or a parent has legal rights or duties in relation to a child and their upbringing. So, in terms of the evidence to show that you have parental responsibility for the child, you would have to provide evidence that you are involved in the child's life and that you play an active role. So, for example, evidence that you take the child to school or that you take them to GP appointments or after school activities, all of that would show that you have parental responsibility. And normally it's mothers who automatically have parental responsibility. But with fathers, in order for them to have parental responsibility, they either must have been married to the mother or they must be on the child's birth certificate. So when it comes to fathers, it's not automatic that they will have parental responsibility. So under Appendix FM, there are certain requirements that have to be met when you're putting in an application. So the first one is that you need to have immigration status, you need to meet the financial requirement, the English language requirement, and also the accommodation requirement to show that basically there will be no overcrowding in the accommodation that you will live in or that you live in. So, as lawyer Eunice said, there are exceptions to the rule. So, in certain circumstances, if a parent, or let's say a step parent in this case, is not able to meet the requirements or the eligibility requirements under Appendix FM, they can rely on two exceptions. They just have to rely on one. So, the first one is that they would have to show that they are in a genuine and subsisting parental relationship with a qualifying child, which I've already gone through, or for step parents, they would have to show that there would be insurmountable obstacles. So what that means is that the step parent would have to prove that it basically wouldn't make sense for them to be required to go to their home country, let's say Ghana. It wouldn't make sense for them to go to their home country with their stepchild in order to put in the application because the child has a life in the UK. For example, the child goes to school, the child goes to church, they have established relationships with people, and so it wouldn't make sense for the child to leave the UK. So if the caseworker is satisfied that there are insurmountable obstacles that would make it harsh for the step parent to leave the UK to put in the application, in that case, it is likely that they would be granted leave, although they do not have immigration status based on their partner's child. So that is a quick summary for today. Thank you. Thank you, and Annie. Akoto so yɛda ase Lawyer Eunice ɛmre no ɛkɔ na mesre wo last words bi a odi begya yɛn bibi a agya yɛde bɛhyɛ nkotokuo mu na yɛhu sɛ immigration yɛnam koraa na yɛn conscious no ɛkyerɛ yɛn sɛ we say you yɛka ne sɛn yi visa say you minama sisi ano ne ɛwɔ hɔ paa ne places a immigration for kokɔ enra si na yɛ mare ho paa enra nkrɔfoɔ paa na yɛsi so mugu van mu yi ɛha adwe o labor yɛnim sɛ labor ba bɛdwo ne ɔmo ama yɛ sɛ ɔmo kra ne ɔmo de baeɛ no na yɛ sɛ nowadays no ne ɔmo yɛ ne sɛ saloons, barbering shop, mechanical areas, ɔmo yɛ mechanics for even butchers, market shop, yɛn local shops yi ne ade ɔmo bobɔ rɛwra hɔ nyinara
na sisa ne sisa nkrɔfoɔ de kɔ nti ɛyɛ awerɛhoɔ paa ɛyɛ awerɛhoɔ nti mesrɛ mo sɛ wonim sɛ wo ho ntwa na wonam a wei a foto kakra mde ma wo sɛ hwɛ yie especially do weekend ɔtena ɛbɛ yi ɔmo nim sɛ salon shops no salons ne barbering shops no weekend na nkurɔfoɔ taa bɛgu hɔ paa nti no mesrɛ mo anidie mo mommyɛnhwɛ yie there is nothing we can do apart from ɛbɛka sɛ hwɛ wo ho yie wowɔ hɔ a na wohwehwɛhwɛ wo ho because ɔmo du hɔ a na ɔmo block the whole entrance no wontumi mba until they've check you na ɔmo bɛhu sɛ wo ho twa na yɛgya wo ho ntwa pɛ na kyerɛ sɛ wokɔ akɔhyɛ ɔmo van no mu na afei na ɛbɛbisa wo interrogate you questions upon questions na wonni ano yie di a mɛto fo sɛ hwɛ wo ho yie Lawyer Eunice mpatwɔ ɛdɛn na wode bɛgyae Yeah, that's in my tea. They are kind of no crepa, and I've realized that in terms of in way, our modern skilled work can also buy, and not a lot of them have fallen into the category of omuning kratas is here. Then I say omoye, and as I say, as we name say chrome had dear, ope legitimate juma over de ebenya o salary can crad dear, so when young crata because some baby saw share code no. Nti nkurɔfoɔ na ɔmo mbisa saa nneɛma wei nyinaa no ɛhɔnom na kotifo no ɔmo ewurawura hɔnom ahwɛ and then we all know say when it comes to these things employers no ɔmo ma ɔmo fines nti usually for each person it's supposed to be 15,000 and they can increase it even up to 60,000 if they want. We have to be very, very, very careful when it comes to these areas because to say you're walking, car wash ne mechanics ne butchers no. I need to know some share will share code. Sọrọ nsọ ya awerɛhoɔ. Person obi eba na obeye adwuma no na ọkọ. Nti bibi sa no na home office enforcement for no almost the no share. And then when they know said they have enough what you call it reasons to come and raid the workplace now, then they come and then they just swoop on employees. And see, of course, I think say it's not only a disadvantage to nipa no kita asset man, but also to the business now. Exactly. Yeah, ejuma ewo hono because they keep increasing the fines and every time they are updating list of employer liabilities are almost and it's always what do you call it Asians and now say ethnic minority shops now they be almost tickets no. And then also based on Crofona Omuni assistance is say even our topic today is an alternative for them into the yes skill work can it be now obenya so what it would and this could be an option for you as well into this is something that they could also look to. You say Brenner kwa na ekọ I hope say yetiefo ne ahwefo mesua bibi wetumi so ahye ma obi nso etie ehu say okay say na ye no nti say bibi wo ho biom a say movie sa ye wo ho say ye was seven sisters fourth floor of Anna House 214 to 218 Tottenham High Road no so London. Your postcode and N15 4NP. And yeah, you're up my crowd. Udru Seven Sisters Underground Station now. Shishe Anna House. A tall building age traffic lights nim. Into Anna House. Over Bazana BWF Solicitors Bazana na Yamawo a room. Ubetumi nso a ubetumi afrɛ your office ebuki video and asset telephone appointment. Your office number is 0208 493 7340 into 0208 493 7340 into person ubuki appointment because untumi emba nso so a yebetumi ebuki appointment with you na ya kyerɛkyerɛ nneɛma a ɛsɛ wɔyɛ in regards to asɛm no nso nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ dasɛn dɛ yɛbɛsan so ahyia bio.
Yes, so yeah, that's silly. Eunice, yeah, tons of fro now. But even though baby see and then come out quite cry. Now, so baby, I tear ye, empire, mama, baby, I quiet, I'm a video. Program na success since you better was see pa you better twedi ampoasen so na mo so I will share me so as dan ko e bi ma na next time on so wasan share no man nya de mo ma ene man surprising me mo keep on sharing the program then kweche that is all we require from you who baby say a question na ne odo be share enka no by sharing the program eno ha keke eno ha keke nyame nka ye nyina ye ho have a lovely weekend be na mum before obeko no ochina nyame adma the community and the law baso den community and the law baso beautiful topic abe buadodo na make sure you have a date with us 4 o'clock to 6 p.m. Ochina Saturday 20 Ochina Friday date 21st of September na bomodia na kaye ho na enjoy the program mo mobile so nyina medamo nyina sinyame nhyira mo book an appointment go and see BWF Solicitors senior tibia situation onye do ho no half of the problem is solved nyame kaye ho have a beautiful weekend mediane manyeti me mo bia bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884.